whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Areare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Ko te reo whakapāho tēnei o Taringa, e whakapāho tēnei kia koutou nau mai hoki mai, whakatata mai, ane kia mātai tokotoru, e pupuru ana ki te mauri o Taringa. I konei te pokapū o Taringa ki te piki awahi o Taumatu, bustling metropolis. Beep, beep. Coming at Beep. you. I was going to say live, but it's not, but feel live. We're Feel live. You're alive. All of that. That was the first time I walked into a nightclub. And that song was playing. And who remade it? Yeah. Wycliffe Jean. Yeah. Jean. And I walked in and I was in the movie. Anyway. And the E orana tātou. I wāwahi ni te. Koena. Staying alive. And you're alive. Oe no, e orana. Anei mātai e mihi nei, tēnā koutou, tēnā hui tata katoa. E hoama. Kia E hoama. E hoama. Kia huri, he patapatai tēnei hōtaka. Engari, kia huri ki te kiwa. O te kiwa, Hoi anō tāu. hoi anō tāu. Hoi anō He tāu. oi anō tāu. Hoi anō tāu. Anei te tauira. Kau e haere ki reira whakaputa mōhio ai. Ne? Hoi anō tāu, he noho, he whakarongo. Okay, so don't go there being a know-it-all. Your job is to sit and listen. Yeah. All you have to do. Yeah. All you have to do. Yeah. Oh, right. Yeah. Ko tahi noa te mahi. Hoi anō tāu he, ne? Ia hoi anō tāu he. So, kei te horopaki me te wairua o te kōrero, te tikanga o te hoi anō i reira. Because, you know, ki te whakapākea i te hoi anō, however. Yes, yeah. Ana ko te reo kiwaha tēnei, ne he kiwaha te hoi anō. Ana ko te tāu, te kupu e mea nei awa, koe nei te mahi. Verb. Ne? Verb. So this is the action that you need to do. This is what you need to do. Muri mai, ne? Wait, so you could still change that up, and could I change it to tāku? Yep. He oi anō tāku, Yep. he, you did a hair next day. Yep. Feels like it shouldn't be a hair. But he anō tāku, he pātai, ngā pātai. Ka pai. Yeah. Yep. O hei whakautu i tāna, he anō, hoi anō tāu, kau e haere ki te hui whakaputa mōhio ai, hoi anō tāu, he noho, he whakarongo. E ko tō whakahoki, ka pai, no reira, hoi anō tāku, he noho, he whakarongo. So all I have to do is just this. I was thinking in today's context. Oh, yeah. Hoi My anō, job is to ask the questions. hoi anō tā tātai, he whakautu, he wānanga i ngā pātai. E ngā kōrero. Yes. So we all know pātai to mean question. Pātai also means to challenge a kōrero. Ne? Right. Nā, he pātere tā mātou, it says pātai atu te kōrero kāwana. Doesn't mean question, it's saying challenge. Yeah. Challenge the government proclamation. Nā koe nā te tikanga ki au, i nā wāmua, some of our old people ka tū ngā pihi. Oh, he pātai tāku. Right. Yeah, ke tō pātai. Yeah, because a lot of the time, a question was a challenge. Yeah. Ne? Ko wai tō tohunga. Hey, it's challenging your mātauranga. Yeah. So koe rā no te pātai, kātai karua. I roto i ngā whare wānanga o Tainui, ko tētai o nā tohunga, i roto i te kāhui ako. So you had your teaching staff, whare wānanga ne. And throughout ngā iwi katoa, you will have names that are unique to your whare wānanga that we used. Top tohunga might be te toihuarewa, o te tohunga tūahuroa, kei reira ngā kōrero. Ko tētai, i roto i amātau, ko te tohunga tūpātai. Right. Ko te tohunga tūpātai. And te tohunga, ko tāna mahi was much like the kaituruki, or whakaturuki, was to draw out the mātauranga of
the tohunga in charge of the session. Wow. But he was seen as a junior, not a lesser, junior tohunga. Yeah. But he was able to pick up on the things that needed to be extrapolated. Aye. Koera te tohunga tū pātai. Yeah, cool. So, yeah, you're cool. You're not just there to, part of that he mahi nui te rā, because that's all part of the wānanga. Yeah. And that's what the tohunga tū pātai would be able to observe, I roto i te wānanga, while something that was covered, maybe only skimmed. Yeah. Ana, kārere te kōrero, because the tawira wena leara asked those questions. Oh, that's what I was just Hoi rā no saying. tā rātou. Hoi anō ko tā rātou. Oh, he whakarongo. He whakarongo. Whakarongo, he noho. Wow. Yeah. Nā mā te tohunga tā pātai. Tā pātai. Mā te tohunga tā pātai, koe rā tāna mai. Wow. So heri te koe ki te tohunga tā pātai. Because our Taringa audience, you fellas can't ask questions. Well, you can. You might send them in a Patapatai like today. They might get But they might not get it just for, 6 or even a year down the track. So, koe rā tō wāhanga. Kau koe e pōhe he mahi mea noe ho tō tuku pātai. Ka pai? Me whakarongo pi kari. Let's get into it. Yep. We are ngā pātai. We've got our handy sound man Joe to go back and have a look through some of the pātai. Here's our first one from Nikki Samuel. I'm a Pākehā in a level 2 reo course and we are required to do a pēpeha as part of the curriculum. If we don't have a mountain, river, iwi or hapu, etc., what is appropriate to use? I can pick a mountain or river, but that feels a bit like it's disrespectful to Māori that do have genuine connections to their pēpeha. Is it okay to do this for the purposes of learning? Well, ain't no mountain high enough. And those valleys. Yeah, ain't no valley low enough. Nā, tika, tēnā koe Nikki, tēnā koe Nikki. We talked about pēpeha a lot and we'll send you on your path to episode, let me check my phone, 44, 190, 203, 212, 212, and 299. Oh, yeah. Wow. Yeah. He rita tūne tāna hoki mai. Aye. Yeah. So, and e hara I te karo. The thing is, there's a lot being talked about already. So, ki mihi era, rapua era putanga, mena rāne he pātai anō au, hoki mai me era pātai. It's one of those things that always comes up, but if you return to those episodes, hopefully you'll find the answer there. But it's not just for Nikki, this pātai is ongoing. Yeah. And for people at different stages of their learning and understanding. And so... Who are both Māori and non-Māori. Aye. Hare te me. Yeah. Patapatai. Ooh, this is a cool little one. This is from Tui. What's the difference between mihi and whaikōrero? To my knowledge. A mihi forms part of the whaikōrero. It's the start. It's acknowledgements before you get into the kōrero. Can you mihi enough wharekai? Well, it depends how to mihi. Can you whaikōrero enough? Can you whaikōrero enough wharekai? Standing on a marae deemed to be a whaikōrero. Kia ora. E tino pai tēnei pātai. This is one that people should ask themselves. And kei te kōrau mō tātou tāne mā e whaikōrero ana. And he wero I roto I taku kōrero, the standing on a marae make what you say a whaikōrero. No. Kia ora. Do I have to follow the he raupapatanga for it to be whaikōrero? No. So how te whaikōrero? And we could tell you to go and read Dr. Poia Riwi's whaikōrero. And I've heard it many times I nā wāhi e whakaako anau. Ia kutohunga, ai hara te rei te whaikōrero. Okay. Yeah. So what is the whaikōrero? What defines the whaikōrero from a mihi? Yeah. I'm sort of unpacking it mentally. I've yet to actually see the distinction. Is it the way you carry yourself? Is it the way that you use your voice? Well, ara te kōrero, ka pātai ki etai who are teaching whaikōrero or teaching about whaikōrero, but are not practitioners of whaikōrero. And ko te ko te whaikōrero, ko te whai te kōrero. So there need to be a kōrero before your one, Yeah. in order for it to be a whaikōrero.
Because a lot of the time there isn't. Ne? There's no kōrero before for you to fight. Yeah. Yeah. So what are you following? Ne? Kia kau e noho ko tērā kupu hei tikanga mā te tangata. E ki ai tana kōrero, he whai kōrero. Ai. And e tika tāu ko te āhua o tō kau i te whai kōrero. Does putting a tauparapara make a whai kōrero? Not all the time. Not all the time, yeah. Okay. Zētai wā, te pura tauparapara, ana koene. Nā, ane. Tū tētai hui, stands up, does his whai. Kia whai kōrero ne, does his tauparapara. Ka tei ka mihi, ka no. Okay. Ka me te karo nei. E hara tērei te whai kōrero. He mihi. Ai. Yeah. So all there was an acknowledgement, and a very good one, I may say, of the manuhiri that were there, and the kaupapa. But e hara i And te that's whai- fine to do, right? Yeah. Yeah. But he mihi. Yeah. But hang on. Because it was in a formal setting, was it sort of expected that he was going to do a whai kōrero? Well, it was very formal what he did, but the content of his kōrero wasn't deemed by the kōrero to be a whai kōrero. Okay. Ne? And another time, mahara nei, kau e whai kōrero, mihi anō tia te iwi, ka noho. Yeah. Ne? So, in this instance, the kōrero was saying, don't do a whai kōrero, mihia. Yeah. Acknowledge them, that's it. Yeah. Ne? Okay. I'll take it off. The way you carry yourself. Yep, the way you carry yourself. Yeah. Ani, whakakōrero hea, ngā tūtohu whenua. Kuia. Te marae, Nā, koera te whai reo, koera te te- kōrero kei te whae e te tangata. There's always a whai kōrero there because there's existing kōrero before you. Yeah. Now, it's how tā te pū kōrero, nā, i kone ka ki te hea te tika, hea te kaiwehewe o te pū kōrero me te kai kōrero. Ne? One is a true orator, ko te pū kōrero tēnei. Ko te kai kōrero, the person that's got the job of, Yeah. you know, they're a spokesperson or speaker, not really an orator. Yeah. Ka pai, e ne hara tēnei te kōrero whakaiti. Ai. Yeah. Ne, e nā ko whakatika ai ne e tai e au ka mea, nā kai kōrero, he pū kōrero e nei. He rangatira e nei kua tai mai, ne? Ai. Tāngata mōhio ki te rāwekeweke i te kōrero, nā whakāo e rā mea katoa. Tiki aki ngā kōrero ai. He pū kōrero. Yeah. Ne? Yeah. Harai te kai kōrero. Oh, tēnā koutou nā pū kōrero. Because i nā wā mua, nā koena, me whakamana anō ngā kupu. Me whakamana, Mana. me, ko te me ne. Whakamana ngā kōrero. Nā kupu. And if we're true to that and being genuine to that, then our pū kōrero should be acknowledged as so, not just the kai kōrero. Yep. So there's always a whai kōrero there existing, because there's kōrero before you. There's kōrero na maunga, Ai, roto i te whare. ai. Kei te whai koe i ngā kōrero, a rātou mā. Ne. And how you manipulate that kōrero and weave it into the event of the day, the time, makes it a whai kōrero. Ka pai, makes it a whai kōrero. But if I was just to stand up and acknowledge where they're from and not put any of my own whakaaro into the event, any of the questions of the time, what's going on politically, socially, then he mihi noe o tērā. Yeah. Okay. Engari harai te mea kino. Ai. Yeah. Ne? Because sometimes koe rā nake te whai. Yeah. Hoi anō tau, he mihi. He mihi. Yeah. Yeah. We have an induction program called Te Whāriki. And my paiarahi, taku tuakana hakopa, nāna te kōrero tuatai. Koe te paiarahi. And kia au nei he whai kōrero. Ka tai ka tukuna te rākau, ka hoki mai te rākau ki au, hoi anō tāku he mihi. Hei whakakapi. Yeah. Ko paukei i ai ngā kōrero, mo te whare, mo te whenua, pai kōti. Oh, that's Ko e a good tērā. point. Yeah, there's a Oh. self-realisation now. Yeah. Well, it's beautiful when you see it all in its In action. in action. Yeah. And watching, and you can actually tell who is actually ko wai e whai ana i te kōrero. Yeah. Yeah. And ko wai a mōhio. Ko wai a mōhio. Ko wai
ko ai ka tū ki te kākā nō nei ngā kōrero, ko ai e āta whai ana i ngā kōrero. Ko ai a mohi o ngutu. Mohi o ngutu. Ko tērā he kōrero whakawhiu tērā taunu rānei, you know, you read something in the book. Yep. Right, yeah. Hey, so you're able to recount what you read or what someone else told you, but you've actually got no life experience and you're not a practitioner. Yep. Hey? So, he mohi o ngutu tērā. Yeah. 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 Kaufau is an old word, me hoki mai tērā. Ai. Engari, ko te kaufau, kauhau rānei. He kupu tawhito. And he rereke anō i te whaikōrero. Sometimes, ko te wahine ka kauhau. Ai. Okay. Sometimes, ko te tāne ka kauhau. And ko te pūtaki o te kauhau, Iona wara was to incite, invigorate, encourage the people to move on something. Oh, okay. Ne? Yep. To move on something. So koera no te kauhau. I nānei, when we hear kaufau, it's about recounting something chronological ora, historical. He lecture. Yeah. Lecture, yeah. Yeah. That's what I sort of thought they were. Yeah. So there you go. Whaikōrero me te mihi. Oh yeah, that's who you started. Yeah. That was the start. Isn't that so cool how one small question can bring out all of that though? Oh, tui teka, play that music. Cue it up. Yeah. Cue it up. This pātai came from Instagram, from Taihoro. I feel like lots of people could relate to this. Taihoro. Name isn't Nukuran. I don't know, it just says Taihoro. But anyway, he kaha nōku ki te whakakipakipa I taku whānau ki te whai I ngā tikanga mauri I o mātou hui, tangihanga aha atu. Full stop. Yep. Right. Engari, e pēnei ahau e whakapito ngoi ana mō te kore no iho. He whakaro pēr o koutou o Taringa mō tēnei āhua, kua pēnei koutou I o koutou ake whānau. Tuatai. Kia aro ki te wāhanga tuatai o tēnei pātai. Kia anō ki te reo Māori. Tēnā koe tō pātai. Hei whakapakari ne, I a koe. Ko te he nō ne, he te ki te ite mea. Ite mea. Nō reira, he kaha nōku ki te āwhina I taku whānau, e ako nei te reo, e haere anau ki te kurereo I a tau. Hei whāngai mai anō I tōku Māori, I tōku anō Māori. Because I am teaching my family to speak Māori, I go to kurereo every year to sustain my own Māori, to feed my Māori. Ne? No re ko te he no, he because. Because, Ne? I nā hoki, I te mea. Engari ko te pōhehe o etai, ko te he no, kei te kaha. Ai. Nā I koe nei, tēnei rerenga. No reira. He kaha taku. He kaha taku. Ne, koe nei te mei tō rerenga. Right. He kaha taku. Hea? He kaha nōku ki te... Hea te, o te ngā, te... Whakakipakipa I taku whānau. He kaha taku Whakakipakipa I taku whānau ki te, Yeah. And then the next part is... Ki te whai I ngā tikanga. Ki te whai I ngā tikanga. Tikanga Māori o mātou hui, tangihanga, aha atu. Engari, e pēnei ahau e whakapito ngoi ana mō te kore no iho. Pai tēnā pēnei nei. He whakaro pēr o koutou o Taringa mō tēnei āhua. Wow, ko tēnei āhua tangai pāna kia koe pāna hoki ki etahi atu. And kei tō ngākau tēnā whakautu. I te mea kaore iau, te mea hei whakakipakipa tonu i a koe. Engari, I roto I te wāhanga tuatahi o te akoranga reo, e pāna ki te he no tētai tīwhiri. Ana, ko te kimi, I tētai huarahi hei whāngai anō I tō Māori. I te mea tāku e rango nei, kua huri koe ki te whakapau kaha, ki runga ki tō whānau hapu rānei. Kāre tērā I te hoki mai, maroto I tauna kite I nā hua o tāu e whakaako atu nā.
Ne. No reira, me huri koe ki e tai atu mahi hei whakakipa whāngai anō i tō mauri. E pērā ana e tai huri noa. Haere nei te wānanga, whakaako ai, hea te aha. Ne, hea te aha. Kei te pātai koe, kei whea ngā hua. Ai. O nā mahi. Kāre kore, i roto i nā tauira, kāre kore kei reira tētahi. Ana, me whakaaro koe, mātawa tangata ko tahira, tētahi rau takitini, a muri mai. Mō tētai wā i te whērau ku whakaaro, i nāi nei, ko koreo e aro ki te toko maha, engari ko aro au ki te hunga horo pū. Ai. Ai, tēnā o te toko maha. Yeah. So I'm saying that the answer really to that question lies with him, or her. How you're feeling about the response, whether they're responsive or learning, or whether you're seeing the fruits of. I mean, kare mohi ana, because it could be a lot of things. Yeah. Are they coming back to the pā? Yeah. You know, and a lot of people have their wānanga, and everybody comes to the wānanga. Hey, te learne pēpeha, ako waiata, te me, and then tangihanga, nobody. Yeah. All of those ones that came to the wānanga. And a lot of the cases, and hara tēnei te whakaiti takataka i hoki, ko au wānanga rā, koira te rā koutou matua, e hoki mai ai, ngā ahi mahana. So there's a wānanga at the pā, word goes out, Facebook, Instagram, whatever, yeah! And all the whānau that live abroad come back. Yeah. And they learn all those things, and then they take them away. And then they don't... Ne? They don't use those things they learned at the tangihanga. Well, they've got nowhere to use them, and they don't come back to the tangi. Yeah. Or, and this is the other thing I'm seeing, te hau kāinga, oh, there all the time, but te hau kāinga, they're in the back. Yeah. Or they're not, you know, so they think, I don't need to go to the wānanga. Yeah, I'm always there. That's for the ones that live away from home. Yeah. Hey. Yeah. So, you know, and you're thinking about, and kare mohana ki te horopaki, you need to look at all of those things. Hey, because every place is different. Yeah. But there's a lot of the same going on. Yeah. Yeah. Absolutely. Just on that, I was having a discussion with someone from my marae, and we were talking about how, you know, at wānanga, their whānau are always in the kitchen. So they often miss out on joining in on the actual wānanga. So we were like, maybe it might be a cool thing to look at getting caterers so you can actually be a part of it. And that's the only way you can do it. Yeah. Otherwise they miss out. Yeah. Some of those other things for tai horo. Aini pē ko ngā hua he moroiti. Some of the things that he or she is creating or within their whānau may be just small. And like lots of little small things. They may have expectations and desires for it to be more major, but we just have some whānau that just need a bit more. But if they're the first in a lot of generations, you could be just creating a new trajectory for your whānau, 100-year plan. Yeah. And e ko pēnā hau, I've been embarrassed. I get frustrated because my whānau aren't moving at the rate that I want them to be. But I can't leave them behind. So you've got to change your tack sometimes, or be okay where they're at and realise they've come a long way and they will probably go further than you. Yeah. And like things like that. Just to ease their... I mean, kia haere tonu, but to relieve yourself of some of their pressure as well. Or, you know, because then it becomes a bad experience if none of them are good enough, if you have an expectation of them. Yeah. And that's something, you know, I had to let go of. Because I was always pissed off. Yeah. I was always frustrated. Yeah. I ngā wā katoa. And I, you know, I taku ngāka, I felt that the responsibility was on me, and if anything went wrong, i te pā, nōku te he. Yeah. Yeah. Ei, atikanga nei, nōku te he. Nōku tonu te he. And I was always frustrated. And I tai au ki te rā wahanga. And I thought, no, it's just the way things are. Take all the context in.
Ana koina tā koe rongo nei tēnei tangata. And you know, we're sort of taking stabs in the dark of why as well, but I think we've given, and tika tēnā. Be proud of and acknowledge the ones that have come through. Yep. Because that little bit of, you may think it's a little, but it's huge. Could be just a big thing for them to come. Yeah. Or even to hear te reo Māori in some of those big hui. Yeah. You know, I've got whānau like that, and I'm okay with them. Have you? No. I've got friends like that. Yeah. Cool. So, tēnā koe taihoro. Yeah, kia au, kia manawa nui. Yeah. Kōrero whakamutinga, ko ai hei kāhui mou. Yeah. And koina hoki te mea, ka puta atu ki tō hapori. Yeah. Tō kāhui. Ko ai hei kāhui mou. Me whakarongo pi kari kari. Patapatai. This is kind of a two-part question, and it's actually my own. Ka pai, as we're coming up to te wā. No. Yeah, so we recently talked about mauri. And yeah, I want to go back to the whare. Back to the reinforcing Back of to the future. mauri Great Scott. into our whare. So I guess the first part of the question is, do we need to reinforce the mauri in the likes of our whare or waka haharane? And do we do that like with karakia? Is there a karakia that is not a whakatō mauri but like a reinforcing mauri? And can anyone do it? Well, let's just stay with whare. Because you ki koe whare me te waka. Yeah. Well, I'm gonna return to what I said. I think then, you know, what is the whenua without a marae? What is the marae without a whare? What is the whare without its tikanga and te reo? What is tikanga and te reo without people? What are people without the whenua? Ne? And ko te tikanga me te reo, whare tikanga reo tangata. Ne? Now, ko tō whare he Māori. Your house is Māori. Nō reira, ko tōna reo he Māori. Ne? And in order for everybody to hear the voice of your whare, ko te reo o te whare, ko te iwi tonu. And I whakamahi a te puhairi, te kupu nei, ai whakakōrero, ne? Just recently, is to make the whare talk. And you do that through karanga and whaikōrero. And all of those happenings look after the Māori. Ko te look after nake, engari ko te whāngai i te Māori o te whare. Ne? Because it keeps the whares alive. Yep. Ne? And you know, hariki te tai marae, and you can feel mehe mea e orana tērā hapu. Karongo koe i tērā. Sometimes you can see it just from the road. Yeah, you can see it. Yep. Ana koiraka tō te Māori o te whare. Yeah. Hey. And pai tō pātai, it's not necessarily about doing karakia mo te Māori o te whare, engari ko te hoki tonu. A te iwi ki taua whare rā, ki te whakamahana i te whare. Yeah. So, Yep. so if there was a whare somewhere out there that no one returned to, does that whare, and like that Māori's gone cold. Depleted. Yeah, depleted. Like is it gone? And there are. Do you need to put a new Māori in there, or do you just reawaken it? Well, sometimes just staying and going back in that whare, what would that do to the Māori? I don't know, it's figurative, it's hypothetical. What would happen if you spent 10 years of your whānau going back into that whare? You'd liven it up. Yeah, well, you know, I know of whare, I've only seen one, but I know of whare where people have left, and it's been a conscious decision to leave. Engari e tū kauana te whare. Ne. Now, he rere ke tērā. I believe ko tanguhi te Māori o te whare. Okay. From a conscious decision of leaving? Yeah. Me mei wehi te tai kāinga, ko tanguhi mai te Māori o te whare rā. Ne. He tū, ko tāua ki tēnā, he me tū kau noa ana. He anga noa. He anga noa. Ne. But going back to his kōrero, the last about memories, the memories that are there, right? Nā maharatanga e mauna ki roto i tērā kāinga.
Tērā. And then there are other places where just through time, it's happened. Yeah. Nō reira, ki au, he reira ki anō tērā. Kei reira tonu te Māori, engari, i te roa ōna, e noho noa ana kāre he tangata, hei whakahihiko, hei whāngai tana Māori, kei te moi te Māori. Yeah. Ne, kei te moi te Māori. Nā, he reira ki anō tērā. Ai. Ka taia tērā Māori te whakaoho. Yeah. Okay. Te whakaoho. Kia titiro pē ki ngā whare i pāngia te kauai o hine parawhenua mea, ngā mea i waipuketia. Koe rā pē te tai tauira o Naia nei, hei tirohanga mā tātou. Ones that were affected by the cyclones along the east coast, and some of those places aren't livable now. But they've got some of them have temporary housing on the same place next to those whare until they're able to go back in once they've been revamped. Yeah. So maybe that's an example where kua moi pēr te Māori o taua whare. E rua mā tau kupu. Oh my gosh, I've just got another question. Taku moi o e tainui e nei kupu, e raukau e nei kupu. E tainui. Oinga kōtore. Oinga Me kōtore. te takapau mianga. Takapau a? Mianga. Mianga. Yeah. Nā ko te oinga kōtore is an acknowledgement of a place that was once a kāinga and it still is sits with reverence and now whakaaro because of the memories in the kōrero tuku, but nobody lives there anymore. Yeah. Yeah. Ka kiera he oinga kōtore era. Okay. And ko te takapau mianga, pērā anō, but it's still used because, and it's an acknowledgement of all the generations that have been brought up there. Ka kia he takapau mianga. Cool. Yeah. Pretty much the mat, the mimi mat. Yeah. Ne? Ana, koe rā tā te Māori, te tiro ne. Yeah. Mahara nei, and i roto i tō mātou whānau, there was a sheepskin. Yeah. He kirihipi. Kawa ko tērā kirihipi, anō i roto i ngā kōrero tuku iu. And the sheepskin was swapped between, you know. Yep. Ana ka nō tērā hei takapau mianga. But the old homesteads and places where kāinga have existed for hundreds of maybe even thousands, ka ki era he takapau mianga. Yeah, so koe rā era. And ko tō pātai, he whakahiko i te Māori, whakapaura nei te Māori ki tēnei pātai. Yeah. Wow, I was just thinking back to, I've been to a few like whare openings, but now that I think about them, they were just renovated. So if you renovate the wharekai at your marae, wait, does a wharekai have a Māori? He rere ke te wharekai. Okay, we're going Ka mai. Okay. Kare he wharekai i ngā wāmua. Ai. Hey, there were no wharekai, but we've, you know, whakaro Māori nei, ka whakaro kauanu ki te wharekai, and a lot of times got a whare, ingoa wa tupu nei ngā rere ki te wharekai. Yeah. Okay, anyway. Okay, so let's say you're about to renovate the whare tipuna. For a renovation, do you need to temporarily remove the Māori and then put it back again? He unu he whakamoerane. Well, kei te āhua o ngā whakahutanga ki te whare. Yeah. Oh, okay. So what are the renovations that have been done on the whare? Yeah. Me ko te kōwhai anake, painuihu. Yeah. Ne? So if you're replacing the flooring and the roof? Well, that's when, you know, how extensive are the renovations to the whare that would require you removing the Māori from the whare to keep the Māori safe for you to be able to do what you need to do. Ne? And then the innate sanctity of the whare remains, ko te tapu, take tēnei. But then the tapu in relation to building processes is put upon the whare. Ne? Yeah. Ana, kia oti rā no tērā, ka tangohia tērā tapu, whakawātehia tērā tapu, the tapu of the house remains, ka whakahokia te Māori ki te whare. Ne? And I've seen some words, te tāngarua. Oh. The second kaonga. Yeah. It should be, I think, te whakahokinga o te Māori. Yeah. Ki te whare. Because the Māori, kua moi. Kua moi, kua tangohia rā nei te Māori. And then, ka whakaoho anō i te whare.
Ana koe rā no, ko te whakahokinga o te Mauri. Nei ko te tānga, ko tāia ketia te kawa. Ai. I roto i te tānga kawa, nā, everyone says, what's the difference? Well, I roto i, if you were to whakahoki te Mauri te whare, ka whakahoki te Mauri, kāre koe pātai anō, ko wai te ingoa te whare. Everybody already knows that. Nā, koe rā te tai wāhanga nui o te tānga kawa. Ne, that you see the distinction of the separation as well, the karakia that you would use here and the karakia you would use here. Yeah, and the intention. You can't just have the intention. You got to have the tools, the knowing, the protocol, and the why. Not just the why, the whakapapa of the why, because it always isn't just because of this, because of this, and that is because of this, and that is because of this, and that is because of this, and that's why you got to go all the dots. The dots, the combo mistakes. So koe rā taku whakautu ki tēnā. Yeah. And so not anybody can do it. Not anybody can do it properly. And here, nā ka tohe mai e tai ki au. And anei tāku. That will set where, in the minds of the hapu as a collective, the whakahaere or sanctity, tapu, mana, integrity of tikanga Māori sits on the marae. If it's not done properly, it becomes ka noho tā noa. It's of no consequence. And that will inform all the tikanga afterwards. I runga i tō marae. Oh, we want to do this at the tangi. Oh, no. Oh, well, no, you know, when we brought the thing back, we just did this and this. So it must be painwell. Yeah. And that'll be the attitude. I roto i te hapu, haere ake nei, ka no hei mate whakaheke. And that's very, very hard to correct. To undo. Me ka pērā. Ka he te tai tikanga nui, ka he ngā tikanga katoa. Me tika i te timatanga. He tika tēnā. I hear people saying, we'll just have a lax things like no. He māma ake ki te timata ki te okawa. Heke mai ki te opaki o te mea māma. I tēnā o te timata ki te opaki ki te whakapiki ki te okawa. So having the right persons to do it is knowing how you do it and the process of doing it and why you do it and all of that. Ko te tohunga kare mua ki nā karakia nake. He māma te mea karakia, ko tō whakaraupapa i ngā karakia, there's all of that as well. Even knowing the logistics now, all of it. The timing, everything. The timing, And you know, mo te whare kai. I won't say, kare e whakahua koe te iwi. Ko korohe nare tēnei. I karangatia tereki nui ki haere ki te whakatuwhera, ne? I te tai whare kai. And tērā karaua koro e nare, e nei tupu i roto i te wānanga. Anyway, ka tai ngā pahi. They got off early in the morning, pulled up at the marae, that they were going to do the karakia for, and that tereki nui was going to open. Ka ki te koro he nare, all the tables were already in the wharekau with the kai on it. What? And he goes, ata koho ki tātou. Nā, koe nei te mana o te koro e nei. Ata koho ki tātou. Ka tiro, ko kore nare te tohunga. Ka tō kare te tai e tohi gai, ka piki anō i te pahi ka haere. Wow. He mana nui tēnā. Well, what do you know? What have you opened? There to open if everything's already... Ora ke te kai. So, kua takahi e te tapu. And if he had off, he tūpau tērā, he tuahu tērā, nāna. Ki te tikanga Pākehā. And then, again, sets the example. So there you go. Koina pe tētahi me ana kia tātou me u, ne? Kia tātou tikanga, like, kaua e tūpau ki ngā me e pai ana ki te iwi, e pai ana ki te wā. You know, e whakaro ana ki, And that is, it's a challenge. And if you have those responsibilities, then you feel the weight of that. And that's why it's important to have a kāhui. And that you have a good connection with your hapu, because a lot of people that have the knowledge, they're missing the connection. And they don't work on it either. It's something they have to constantly do. Show up. Be at the hui, you know.
Kau e piki tō hoiho ka noho mai ki reira. Yeah. Tei mai e, hei hatea, he hatea. He hatea. Yeah, hoi anō tāu. He whakawhanaunga tonu ki tō rahi. Ei, harai te mea ko tō tūranga tohunga nei. E mea. Mā tērā kāha. Yeah. Ei. Yeah. Because, mā ngā raho e tuai te ure, ne? Kāre kā, me kāre tō iwi te tautoko, tō hapu i te tautoko i a koe. Ai. Me rāhuatanga. So all of those sorts of things. Yeah. I mean, even as a pūkōrero, te wānanga ka mahue nei, te whare kōrero, koe rata ko kōrero ki nā te taumata, ko nā te hunga ko piki ki te taumata reo. They came in, you know, they were going to get all these taupara. Well, I don't know what they're thinking. And I says, what's your connection like with the kitchen? Yeah. Ne? Because me pai hoki tō mōheo kōai kei muri. Yep. Hea nā neke nehang ki muri. E me pai tō whanaungatanga. Yep. Ne? Because he mana anō kei reira. Yep. He mana anō kei reira. And a lot of the time, the pūkōrero need to work in with the kitchen. Yep. Yeah. Hey, it's not all about the... Yeah, well, they're all parts of the same moving thing. There you go. There So we go. wait till you get to that part, Taihoro. Wait till your whānei turns to reo, and then you've got to go to that part. But you know, just on I te koro koe mō ngā ringa wera, tētahi o a mātai wānanga kua roa, i aro ki a rātou. Yes. And really, ko rātou ko tātou. Because depending on who's going to be the ringawera. Yeah. You know? Well, Kei te ahua. tētahi o ngā kōrero, i kōrero koe mo te haere o te koha. Ka tīkena e wai te koha, ka tukuna kia wai, ka noho kihia. And he hono ngā no tēnā ki te, nei o te mua, Right. te muri o te whare. Yeah. Yeah. And then there's tikanga that I was unaware of. Yeah. So, and just closing. Again. So, te koha, te tikanga ia mātou. Whoever picks it up, you give it to the back. Yeah. Doesn't change hands. Right, yeah. Don't give it to the one behind you. Yep. Mau e hari. Yep. Te mea. Blockchain. Yeah, i tō ringa ki aia. And ko te pau o te kihini, me tuku ki aia. Yep. Shouldn't be any hands in between. Yep. No giving it to he kasi ke pasa some. Kasi te mere. Yep. You give it. Ne? And me manaki te rāhuatanga. Well, when we had a wānanga, te koha, then ka kōrero mai tō mātou cousin, usually ko ia te pau o te kihini. And he says, well, when I get the koha, and tangihanga, this one tangihanga, I write all the names down, and you know, ana, he puna roi, he moni, he roi mata era. He roi mata. He roi mata. I write all the roi mata. Yeah. Then I asked whānau, do you want envelopes? Nā ke runga i ngā kōpaki ngā ingoa. And ki te whānau kau, takes the envelopes, and early in the morning, when it's quiet, before the lid goes on, she goes and puts them in the coffin. Koe rata tikanga. Now, none of us knew that, ki mua. Wow. Because that's not for us to see. Yeah. You know, and no, because that's what she got taught. And so he tikanga anō, kei roto e rā tuāhuatanga. Yeah. He pēra anō, i roto e te kauta. Kei pōhe kāre tikanga i reira. Yes. He tikanga i reira. Ai. So our wānanga was about how nā tikanga i roto e te kauta. And that got Taringa wera interested because the older ones got to talk about, oh, actually, this is what I remember. Yeah. And when we had a wānanga, we saw he tikanga tērā. Yeah. Yeah. Cool. So don't think that the tikanga's just in the front and yeah. Nā, kia huri ki te waiata. Ai, ko tā tātou waiata i tēnei wiki e hoa mā, whakarongo mai. Namu ki ata
motu, mā tiro tiro. I noa ki te tihi o auraki, takawhiti te rereki o nā tahuna. Papatahi, teka teka whakatuma pe, tuki tuki mo te toiora. Mo te toiora. Teka teka whakatuma pe, tuki tuki mo te toiora. Mo te toiora. Ahua tu te, ahua taki taki. Kei raro morunga, e papa ki maira. Tu tere tere moana, nuku tere tere moana. Nā kare tai tai o rau kaua, he whakawhiti mo te iwi aroki. Te hiki hiki, teka teka whakatuma pe, tuki tuki mo te toiora. Mo te toiora. Teka teka whakatuma pe, tuki tuki mo te toiora. Mo te toiora. Kai a te ikai tō mā, hora hora ki aro, poi poi au, ni whakaheke runa i o tūrana matua e. Tuku atuna titi mā, tangi tangi te toroa mā, tamo tamo ki ato paki waikare iti ki waikare tā, heke heke neke ki te māruka tūtahi, te mauri o tapu waka, a mā tā tua e. Teka teka whakatuma pe, tuki tuki mo te toiora. Mo te toiora. Teka teka whakatuma pe, tuki tuki mo te toiora. Mo te toiora. Mihi noa ki te tihi o panekire, takawhiti te rereki o nā tahuna. Patapatai, teka teka whakatuma pe, tuki tuki mo te toiora. Mo te toiora. Teka teka whakatuma pe, tuki tuki mo te toiora. Mo te toiora. Te mauri o nā waka. Ko te mauri o nā waka, Te mauri o nā waka. a tainui te arawa, toko maru, taki timu Aotearoa haupo horauta, nā toki mata whaurua, ai ara ko tō tātou waka, a mā tā tua e. Mā tā tua e. Koina i pātai mai te tai. We ever run out of things to talk about? No. No. Kare kau More because, questions than answers. yeah, koina te ahotanga o te wānanga. Yeah, kumatu. Nā kanu tēnā mo tēnei wā e hoa mā. Mihi ana kia koutou katoa. Mihi ana kia koe e tai? Kia koe hoki tuahine? Yeah, mihi ana kia kōrua. Me ngā kōrero. Me ngā kōrero no reira e hoa mā. Ngā mihi anō kia koutou katoa. Hei kona rā mai. Hei kona. Hei kona mai rā. Trying to one up. Bit whakaronga, bit kari kari. Gather up close, everybody, buddy. Taringa, taringa, taringa. Yeah, ta huri mai ki au. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā
whakarongo pi kari kari mai, areare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.